Good morning, guys. It's your girl Brenda Nyaribo, aka the story of Neph. Welcome back to my channel, and if you're new here, make sure you subscribe and like my videos. Make sure you watch the previous videos too. I'm sure the content is amazing. You guys should support me. I'm actually on the road to 1,000 subscribers, so kindly share, like, subscribe, help me be able to get monetized by YouTube. So today I want to do a cooking video here in the village with my mom. So we're going to make beef pilau and a cake for dessert. So kindly watch step by step as we make the meal, and also I think I'll carry you guys with me as I go to the butchery to buy the meat, so that you can see how the cost of meat here in the village at the butchery, since we don't have a cow to slaughter and we can't even finish a whole cow. So stay tuned, make sure you like, share and subscribe. Road to 1,000 subscribers, guys. Well, so guys, the posho meal, we are here to grind some meals for cooking ugali. So I'm back in the house. I bought goat meat and beef. I'm going to put the goat meat in the fridge for later use, and then we're going to use beef for today's cooking. Here it is. This is 3 kilograms of goat meat and 1 kilogram of beef. It cost me a total of $20. So I don't think that's affordable enough there I wanted it to be, but it's a pretty good price. So stay in touch as I get everything ready for use. I want to make beef pilau first, and then I'll make cake later for dessert, for tonight's dessert. Yeah. Okay guys, so let me prepare everything for the pilau. I'll chop up the meat and then chop up the danias and the coriander and the tomatoes, everything that we needed. Yeah. For example, unaleta vitu vinapata hapo na video. Kila wakati nalipa. Anataka vile roho. Mimi sasa hapo sasa nampaya. Dad, nyama ya kugrill. Unajua nataka kudiwedi nyama mara mbili. Niache hii ya kugrill nisikate kate. Kagrill aje? Si una chanja sio kukata. Yaani ni kwanza nitengeneze pia nini kwanza. Sawa. Kama hizi ndogo na katakata za pilau. Nikate kubwa zaidi. Kubwa zaidi nyama. Na pilau hivi. Mimi kile nachukua bala maziwa. Ndio nikiwa bila nitakupangia basi mbili natosha. Kumbuka kitu kingine kama nisiende sana. Sukari ilikuja. Tulipesa mbili. Plus unajua si ati shopping complete bila tunafanya. Ni nzuri ya kushikilia. Kuna kwa kuingia na kuja hapa. Yenye nilileta nyekuwa na nyama nilitupa nje. Nimetuma mboga. Mboga gani? Anamwambia leta mazao ya kuku. Sasa anamwambia ananiambia ametoka kule Rado. Anamwambia kama sikuleta na yeye anataka. Hapo kwenye anakuja hapa ananiletea. Mami atiera ndani nini? Hata yeye anipa mtu ndiye kanda. Kama njia. Na mambo ile tunajipangia kakani. Anapika ranga sana. Tunatafuta mboga ya kama hii. Kimajani ile ile. Kwani yana watu? Basi leo. Oh, mimi kwa weka kwa timu. Ni masala. Nilikwambia hata namna tutanunua ingine tumajani hiyo ya dalasa. Ya masala ni tamu. Basi ndio kabisa. Wanitaka kumalizia. Ndio baba mama. Ndio. Tunaanza tu nini bila kijana kile shika. Ndio kuna kama soya. Ni tutaanza. Ya.
Ish. Chiki tu. Leo wametaka Ni kaya ostrich. Haitaki shakula mayai ya ostrich. Nasikia inaweza feed watu 40. Hiyo. Wewe mwenye anaruka kwa shamba. Hey guys, so I want to chop the onions, garlic and coriander for my mom for when she gets back so that she can have an easy time cooking. Then the meat is boiling and I'm going to prepare the spices too for the pilau. We use the raw spices so they need to be prepared too. But I'll put the cake video on a separate video because this one is all about pilau first of all. So a trick I use for the garlic, she said to use lots and lots of garlic, so I crush them with a knife like this for easy removal of the hard cover. Like that. I don't know if that's enough garlic clovers like she would have wanted because she's not here to tell me. So I'm going to just rinse off the onions and the garlic. Then lace it up. Oh, I feel like crying. So you don't like big onions, but I'm cutting them into cubes. She said she wanted a lot of garlic, so a lot of garlic she don't get. Mom, unahitaji dania kwa pilau? Yeah. But sasa ukichemsha nyama before ukipika rice, ukiweka hiyo rice kwa pilau, hiyo nyama sita soften too much. Kuja tu upike hiyo spices. Ndio zibonde bonde zikuonga. Tulisema ndani nipike nini? Ndani. I mean tulisema kitunguu saumu kwa sawa na naongeza. Hata hiyo imeweka mingi. Nitapeleka sasa hiyo. Kitaka niongezee tulisema. Unatoka hii kitunguu hiyo kidogo. Kitunguu ndio nimeweka. Ina turn brown kabisa. Atakuja kesho. Anasema atakuja. Yeah. Tutamwambia wewe ndio utamwambia leo unafanya. Sasa tufungue katika. Mwana mtaka. Tunapikia vitu gani? Nyama kwa wapi? Wewe kwa sababu. Sio ndio? Iya, ndio basi kidogo sana. Ndio maana. Sijui. Iko ndani ya chakula yenye ya kundogo, ya karanga. Si tumesema kidogo. Nitengeneze ndio ya mimi sio ya keki. Kisha msije. Ati ni ndio kanga hii. Sio kubwa. Ya ndio mtaka kale kata sambo yake. Kwanza nimepengoja hiyo kitu angalia kwa. Nataka ione kitu kile kitaka. Unaenda kitatosha. Kwani itatosha sasa? Haya. Mami, nikatikata kasi tomato. Uweke tomato kwa pilau. Pilau yako itakuwa taste. Mami aka ni tomato. Fanya kama tomato. Because nimepika pilau yako unataka tomato. Kwani mbona unataka tomato kwa pilau? Hiyo yenye unatoa ya tomato ni nzuri. Mimi nilifunzwa na chef kupika pilau na niweka tomato. But mami anasema ikangi tomato kwa pilau. What is the reason? Tell people. Wasema sije kwenda ndio pilau, pilau ndio. Ndio tomato kwa pilau. Kwa hiyo pilau pale guys, mimi nimesema mimi ndo napika hii pilau. She's just doing the basics. Na mimi I want to show her pilau has tomatoes and it will taste good and get some color. So, acha nikatikate some tomatoes.
she has heated up the spices. Sana nataka kuzicrush with the pepper and water. Meanwhile, let me chop the tomatoes. So guys, tomato brings flavor and taste, flavor and color to the food. Na mimi nikuulize, hivyo vile unatengeneza kwa kitunguu na nini? Unaweka nini sana ngapi? Mchele? Gani itakuwa kutoka nyuma. Kwa nini pilipili kando? Niweke pilipili. Ndaimeza flavor ya supu. Mimi ni ya spices. Acha nikate basi. Nipeleke change jiko. Wait. And also cut. I'm just putting pepper for extra spice. This pepper is so hot. I'll just put a little bit of it. I think this one will be put with the tomatoes because if it's put with the onions, we'll start coughing all of us. So everything is ready. That's the pilau. You guys want to add the soup and then add in soup. Yeah. Add in the soup and then we'll add some rice to it after it has gathered the flavor. Then I'll take it to the outside fireplace so that it cooks quicker and more evenly. Sasa nifunze na I have a trick to teach her. Ukienda ukaongeza hivi pole pole inasaidia nyama pia kuwa soaking. Flavor ni weka hata once na. Sasa ni kama zile kombe ngapi? Wala ndio hapo ndio rice ndio iwe kiwango. Bibi. Kwa nini unataka kupima hiyo kombe? Because that kombe. Sasa utafanya hivi. Basi hapo. Aya, this is enough. I know ninataka sasa hivi. Alafu mimi nimekuwa kiangalia hiyo rice hapa. Hiyo ni rice kombe ngapi? Mbili. Mbili. Pekee. Basi vikombe mbili nihitaji vikombe 4 ya maji. Hapana. Hiyo rice itakuwa ngumu. Weka vikombe mbili. Kananga wanisupu ilikuwa karibu mbili. Kwa sababu ndio nikwambia ukimo kwa. Sasa hizo ni vikombe 3 pekee nyingine. Ngajio. Gani? Fucking with my ministers. Okay. Hiyo rice ilikuwa ngumu. It's not on me. So let me wash the utensils we've used. Alafu nipeleke hiyo nyama, hiyo pilau outside for it to cook. Guys, so put the rice in the pilau on moderate heat. So I've seen that going to use the outside fireplace is going to be stressed because I can't regulate the heat on that fire. So because I'm an amateur with that sort of fire, I'd rather use the gas so I can moderate the heat however I wish to. So yeah, let the pilau cook. And then I'll make the cake, but the cake I'll post it on tomorrow's video. Okay. I like doing this, dividing the dishwashing soap every time, so that I can moderate how I use it. When it's a lot, people misuse it. So I choose to divide it like that, so that people use it sparingly, you know. The pilau is cooking now. Oh, it smells so nice. Oh, my mom has this thing for cooking in the kitchen. You put it on while washing utensils. And it's by Morning Fresh, the best dish cleaner. It's not a sponsored video, guys. I just remembered it and I think it's a good idea because it will prevent me from dirtying my clothes. Let me reduce the heat. This is the goodness of using the gas, guys, because at least I can moderate the heat however best I see fit. And the rice won't burn. And I think the trick to good pilau is to cover it up. Let me cover it up.
So let's rinse up the utensils. Guys, so the pilau cooked pretty fast. Let me show you. It cooked even before I was done cleaning the utensils. That is my masterpiece. It's nice, it smells fresh, and I'm pretty sure it tastes good. Let me serve and then take it to Kina want to eat. So here it is. I'm going to give them to serve themselves because I don't like serving food. It smells so good, guys. I'll show you guys as they eat, but it's not courteous to video someone as they're eating. So, especially if they're not comfortable. So let me just go give them the food to eat. There's more in the dish. The bigger is furia. I hope they love it. Guys, so now we've eaten. I'm showered and now I'm in bed editing the video for you. Wow, that food was just awesome, honestly. So if you learned a tip or two about pilau, you could apply it in your cooking. And also, if you've loved the video so far and you'd like to see more, just comment down below. Just comment down there so that I can know if you enjoyed the video.